नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे MAHA सेम इंग्लिश चॅनल मध्ये। आज आपण बघणार आहे 8th क्लास इंग्लिश 2.1 ट्राय अगेन वर्कशॉप। आज आपण बघणार आहोत। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग एनाग्राम्स कंटेन वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम, गेस अँड राइट दैट दे आर। तर आपल्याला काय करायचं आहे पहा, पोएम मधून आलेले काय लिहायचे वर्ड्स किंवा फ्रेजेस लिहायचे आहेत। पहिला है रेनी टैग ट्राय अगेन, दूसरा है आवर केज करेज, तीसरा है वेट सर स्ट्राइव, फोर्थ वन इज रेड रॉ आंसर इज द रिवॉर्ड, फिफ्थ वन टैप नाइस पेशेंस सर्व पियर प्रिजर्व। Question number 2, pick out lines that convey the following from the poem. Question A, if you keep trying without a doubt you shall win. Answer is the for if you will persevere you will conquer, never fear. B question, it is not shameful to struggle hard. If we strive, 'tis no disgrace. Question number C, when others can do the work, so can you if you keep trying patiently. Answer is the all that other folk can do, why with patience may not you. D question, when you fail in your first attempt, make another one. If at first you don't succeed, try again. Question number 3, find from the poem the antonyms, that is opposite words for following. तर खाली काही शब्द दिलेले आहेत, तर आपल्याला त्याला विरुद्धार्थाचे शब्द लिहायचे आहेत। तर पहा, पहिला आहे सक्सीड फेल, दूसरा है पनिशमेंट रिवॉर्ड, थर्ड वन इज करेज फियर, स्टॉप और क्वाइट प्रिजर्व, लॉस विन। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड। Answer is the lesson that should always be kept in mind is try again. Question B, what should someone who lose a race do? Answer, someone who lose a race should try again. Question number C, what quality is important when you are struggling for success? Answer is the perseverance is the quality that is important when we are struggling for success. Question number D, when can success have a greater value? When you get it easily or with difficulty? Answer is the success that we get with difficulty has a greater value. Question number 5, read the poem and fill in the way choosing point from it. What lead to success? Fearlessness, courage, perseverance, patience. A proverb is simple and concrete truth which is universally accepted and frequently used. थँक यू फॉर वॉचिंग। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा। थँक यू फॉर वॉचिंग।